This is the again fireworks has been placed in the turtle nesting area, and there is a huge firecrackers which is illegal without any permission has been displayed, and they will be going to bust soon. वागातोर बीच वाठारा लागीं आशिल्ल्या हॉटेल खंय प्रोटेक्टेड टर्टल नेस्टिंग सायटा लागीं फोगोट्यो मारता, लावड म्युझिक तशेंच ब्रायट फ्लॅशी लायटींचो वापर करता म्हूण थळाव्यांची कागाळ. मरीन रेंज फॉरेस्ट ऑफिसान सबमिट केल्ल्या रिपोर्टा प्रमाण सद्याक 12 टर्टल नेस्ट ह्या वाठारांत प्रेझेंट आसा म्हूण फॉरेस्ट गार्डान कन्फर्म केला. अशें आसतना ह्या हॉटेला वतीन वायोलेशन जाता, हाचेर कारवाय जावंक जाय म्हूण थळाव्या लोकांची मागणी. पुलिसांक कळीत केल्या उपरांत खंय ते येवन ताबडतोब हे प्रकार थांबयतात, मात हाचेर कायमचो उपाय जाय म्हूण लोक मागतात. This is the again fireworks has been placed in the turtle nesting area. You can see this beach Vagator, and there is a huge firecrackers which is illegal without any permission has been displayed, and they will be going to bust soon. And here is the fireworks parcel which they have been got from this Vagator beach. तर लास्ट 2-3 वर्सांनी मी पळयलें आसतलें खूब हिंगा वायलेशन जाता आमच्या वागातोर बिचार, खास करून फायर क्रॅकर्स, लावड म्युझिक, ब्रायट लायट्स विच आर ऑल्सो अ डिस्टर्बन्स टू मरीन लायफ फॉर पर्टिक्युलरली ऑलिव्ह रिडली टर्टल्स, जांचे ऑलरेडी नेस्टिंग चालू जाता इन द मंथ ऑफ नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी ऑनवर्ड्स. तर कालची गजाल कितें जालें की देर वॉज event wherein the event planneran they thought of chalo we can place firecrackers as usual and bust that firecrackers which is on the beach. तर आमी जेन्ना चलोंक वयताले along with other locals, we immediately notified this to Anjuna police station, and within few minutes this Anjuna police guys came and immediately took action against them. तांकां immediately काडूंक लायले ते firecrackers, which is a good sign. बट आमचे रिक्वेस्ट कितें आसा की आमी पळयता लास्ट 3-4 वर्सां जेन्ना इव्हेंट जाता हे येता फोग लायता, ओके, पुलीस तांकां काडूंक लायता, बट कितें जाता आनीक 2-3 वरांनी हे पुतून ते फोग घेवन येता आनी मोदयांनी लावन वयता. सो माय रिक्वेस्ट particularly to the tourism department to strictly monitor and observe this violation and make them accountable. If anybody comes with fireworks or loud music or these bright lights, तांकां ते एक्शन घेवपाचें तेंच्यांनी and fine them. If anybody uses these firecrackers, they have to be seized them and immediately criminal offense has to be registered. ही माझी एक सिंपल विनंती आसा. थँक्यू.